Na ndugu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, natumai upo buheri wa afya. Leo ikiwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa Disemba mwaka 2023, na huu ni msimu wa shamra na sherehe. Na mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, huenda ukawa sebuleni au mahali popote ulipo, sebuleni pengine labda unaguguna mifupa, unanyofoa na kung'ofua minofu, japo nipe sikio na ukaweze kutoa matongo kwenye macho kwa kukupa habari kemkem zilizoandaliwa na wanahabari wa televisheni uipendayo ya HSC. Na usisonge mbali mpenzi mtazamaji, mimi msomaji Kaka MLUMBI. Karibu. Na Kenya imejiunga na ulimwengu mzima kuadhimisha siku ya ukimwi duniani hii leo. Na akizungumza katika maadhimisho ya sherehe hiyo katika kaunti ya Meru, katibu wa Wizara ya Afya Bi Susan Nakhumicha amesema kuwa Kenya inazidi kuwa na watu milioni 1.4 wanaoishi na virusi vya ukimwi, ila imeweka wazi kuwa tangu mwaka wa 2013 visa hivyo vya maambukizi vimepungua kwa 78%. And I want to thank the people of America. Hadn't they paid their taxes, we would not have achieved the gains that we have achieved in management of HIV in this country. Tupigie Wamerekani makofi. And you know, as we celebrate, at times people do not know exactly what it is that we are celebrating. In Kenya, we have over 1.4 million who are living with HIV. But the good story about it is that out of this, close to 96% are on treatment. And that is how we are managing to ensure that this does not spread further. For me as your minister, my joy lies in seeing the many people living with HIV living a normal life. And that's why, with the instructions of the President himself, we have ensured that we deliver universal health coverage. As the world and the country celebrate the struggles and the resilience of those who have put a brave fight that has led to success, progress in HIV response, I am happy because Meru County has been a major beneficiary in these milestones. I will not dwell much on how many reductions in new infections or HIV-related rates in the county recorded, but today I will focus on the importance of involving communities and taking health care services to the people's doorsteps. Meru County has an estimated 30,000 people living with HIV, out of which 26,000 have been tested. 84% of these, that is 22,000, are already on antiretroviral. Na mpenzi mtazamaji, kiongozi wa Azimio Raila Amolo Odinga amelaani vikali ubomoaji wa hivi majuzi katika eneo la kaunti ya Kakamega kule milimani, akisema kuwa inazidi kuwa ni kushtushwa kwa serikali, ama ameshtumu serikali kwa kuwa ni kinyume na sheria. Hata hivyo, baada ya koti kuweza kusimamisha ubomozi huo, serikali imeweza kubomoa hizo nyumba kinyume na sheria, huku akisema kuwa wale waliobomolewa nyumba hivi sasa wakimbie mahakamani kwa kuweza kutafuta usaidizi.
lived here for 22 years of my life with my wife and children. The kids that were born here are now big men. We did not grab this land. We did not steal this land. We paid for this land. And even when the time we were paying for this land, 2001, during President Moi's time, Mzee Moi never removed us from here. Mzee Kibaki never removed us from here. Even yourself, you didn't remove us from here. Even when people were trying to bother with me here, I remember the Minister of Lands, James Orengo, said that land belongs to Cornerstone Church. It has been our land for 22 years. Yesterday, tractors came here at midnight and demolished a 5-bedroomed house. Madarau, I'm a sitting member of parliament. Ata hii state house mimi ndio landlord wake. Hii mashamba ni yetu. Hii mashamba ni Watsoso na Waisuha. This is our land. Wanajenga hapa affordable, tubomolewe, tuingie affordable. Itaisha siku gani? Hata mimi naweza jenga na quick pace kuliko hii kitu wanajenga kama Msekope. Sisi hatuwezi bomolewa ndio tupewe nyumba. Mimi nilikuwa na 5-bedroom house here, uwezi nipeleka kwa kitu ingine. Kwanza nakukaribisha Kakamega, party leader wetu Raila Amolo Odinga. Juzi nimekuwa hapa, jana nimekuwa hapa, na jambo la kushangaza ni kwamba hii shughuli inafanywa against court orders. Wanakuja usiku, wanakuja na wakora, and the main objective is looting. Kwa hivyo, shamba hili ni shamba la county. Wale wote ambao wamejenga hapa, they are paying rates to the county government of Kakamega. Sisi tumelaani kitendo hiki, and I'm very happy leo umekuja hapa kama kiongozi wetu wa Azimio in solidarity na watu wa Lurambi na watu wa Kakamega County kwa ujumla. Sisi kama county, we are saying we are going to be enjoined in cases ambazo watu wetu wamepeleka kotini. And the national government must compensate our people. Haya mashamba ilikuwa chini ya county council mpaka 1988. Ikatoka 1988 ikaja kwa municipality. Wakati Kakamega County, Kakamega Town ilikuwa promoted to municipality. So hii mashamba ambayo unaona hapa ni ya municipality, shamba ya serikali kuu hakuna hapa. Sasa hatuoni ni kwa nini wanakuja hapa kudemolish hii houses za watu, aswa watu binafsi ambao wana title deed. This is not something that is expected. Even during the worst days of Nyayo's dictatorship, we never witnessed a thing like this here. Hii ni kitendo cha unyama ambayo imefanyika dhidi ya Wakenya ambayo hawana hatia yoyote. Watu ambayo hatia yao ni kumiliki manyumba. Yani wao vile mmesikia mjumbe amesema mwenyewe alinunua shamba hii kwa mzee. Akalipa pesa na akajenga nyumba yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ndiye anaishi hapa. Na serikali inakuja tena inakuja usiku. Usiku ni wachawi ndio wanatembea usiku. Kama wewe unakuja kufanya kitendo cha halali, unakuja mchana, unakuja na makaratasi yako, unamkabidhi yule ambaye yuko pale, unasema sisi tumepea amri kuja kubomoa. Sasa hiyo ni kazi gani hiyo? Si kazi bure hiyo. Si kazi bure sana. Sio ati wewe ulazimisha mtu ati mpaka aende kwa ile manyumba wewe umejenga. Juzi mahakama ilisema hii kodi ya manyumba ambayo wamelileta ni sio halali. Ni kinyume cha katiba. Lakini bado wanazidi kufanya vitendo kama haya. Hapa. Sisi tunasema hii tunalaani vikali. Tunalaani vikali sana sana sana. Na vile umesema waenda kwa mahakama wafanye kazi yake.
Lakini sisi tunasema maneno mengine baadaye juu ya hii mambo kama imefanyika hapa siku ya leo. Tunasema wale wote ambao wameathirika hapa, poleni sana. Sisi tuko na nyinyi. Na mtazamaji, huyo ni baba analani vikali. Na tukiendelea na habari nyingine ni kwamba marais na mawaziri watokao kuhudhuria kongamano la COP28 wameshinikizwa kutimiza ajenda zitakazoandaliwa kwenye kikao hicho. Na Rais William Ruto amewasili katika eneo la maonyesho kule Dubai, ambapo kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi linaendelea. Rais William Ruto anatarajiwa kuwasilisha mojawapo ya msimamo wa bara la Afrika kuhusu mikakati wanayotaka ipewe kipaumbele. What began in Sharm el-Sheikh and what was given critical momentum and traction in Abu Dhabi earlier this month must now be delivered and actioned. Na mpenzi mtazamaji, tume ya kupambana na ufisadi nchini almaarufu kama EACC inazidi kutoa wito kwa washikadau wanaosimamia miradi tofauti na ambayo haijakamilika kuweza kukamilisha miradi hiyo kwa wakati, na vile vile inasema kuwa zile fedha ambazo wameweza kupatiwa na serikali ili kukamilisha miradi hiyo zitumike ipasavyo. Tume hiyo kaunti ya Kakamega ambayo hapo jana ilizuru mradi wa serikali ya kaunti ya Kakamega wa ujenzi wa hospitali ya level 4 Butere ili kuangazia jinsi shughuli hiyo inavyoendelezwa, ikiongozwa na Jared Mwandasi, imeonyeshwa kuridhishwa na utendakazi huo, huku akimtaka mwanakandarasi anayesimamia shughuli hiyo kuhakikisha anakamilisha kwa wakati ili kaweze kuwa manufaa kwa wakazi wa eneo bunge la Butere. Jared Mwandasi from the National Anti-Corruption Steering Committee in Kakamega County, and we have today visited this project here that is being undertaken by county government just to do an audit and evaluation of how this project is going on. We have looked at how the contract is running. I must say that so far so good. We're impressed with the works and the level of which this project has been implemented. Of course, there has been delays in implementation, but which is for obvious reasons. We hope that the contractor will fast track the works. Of course, also the client, to ensure that he provides the funding so that the works are able to be completed, so that the public and the community of Butere can be able to start using the facility. Usemi ulioungwa mkono na Ibrahim Omtanyi, msimamizi wa tume hiyo eneo bunge la Butere, ambaye pia aliipa kongole serikali ya kaunti ya Kakamega kwa utendakazi wao na kuwataka washikadau husika kukamilisha wajibu wao kwa muda uliotengwa. Ibrahim Omtanyi, mimi ndio mwakilishi wa County and Corruption Oversight Committee representing Butere sub-county. And we have come here, as you've been told, to look at a project that was funded by the county government. I want to commend the county government of Kakamega. They have come up with a very big project. This project is going to assist the people of Butere, and I'm sure our people are going to benefit so much from this project. I want to encourage other players that when you get funds for development, that the PMCs should be able to be vigilant enough to make sure that the money is used in well, so that the public can get value for their money. We have had problems with people, some projects where I find some money has been voted and it's not used well, and we are discouraging that so that we have value for money. Thank you. Jairo Songa ni msimamizi wa afya eneo bunge la Butere. I'm Jairo Songa, sub-county MLUMBI Butere. Today we have been visited by County and Corruption and Oversight Committee. We received them. They have gone round the facility. They have educated us. We have gone through their questionnaires, and I think they have already given the report. Everybody is impressed with the progress of work. As the user, we are hoping that the project will be finished on time,
so that we end and start utilizing. But I think on the ground, things are being done well. Everybody is impressed. The committee is impressed. The staff, we have been all around. We are impressed with the progress of the work. Nikiripotia runinga ya HLC kutoka eneo bunge la Butere, kaunti ya Kakamega, jina langu ni Mary Owano. Naam, asante sana Mary Owano. Na mpenzi mtazamaji, biu la simanzi limetanda kule Kipkaren, ambapo afisa mmoja wa polisi amejitoa uhai kwa kujipiga risasi kimakosa katika kituo cha Kipkaren River, mipakani mwa kaunti mbili za Kakamega na ile kaunti ya Uasin Gishu. Na akidhibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi wa Tarbo Edward Wafula amesema kwamba afisa huyo alikuwa ametoka kushika doria usiku, hivyo alikuwa akirejesha bunduki kwenye gala na risasi kufyatuliwa na kimakosa na akajipiga risasi chini ya kidevu. Morning, one of our gallant, hard-working officer who had been on the night duties in the last night was returning his firearm to the armory when he accidentally tapped the trigger and the fatal shot was discharged accidentally. So we have lost him and we have lost the officer. We are not ignored. He had no problem. In fact, he was one of our best officers. Na kampuni ya maji katika kaunti ya Bungoma ya Nzowasco, kwa ushirikiano mwema baina ya maafisa wa polisi kutoka kitengo cha Police Water Unit, wamepiga msako katika mitaa ya mji wa Bungoma kukabili wezi wa maji, huku kuna wezi ambao wanaunganisha maji bila idhini ya kampuni hiyo. Hebu tuone ni yepi alijiri, mpenzi mtazamaji. With the reinforcement ya Critical Infrastructure Police Unit na agency ya Lake Victoria North, tunahakikisha ya kwamba tunatatua hilo tatizo. We are disconnecting every illegal, ensuring that all customers all the people who are consuming our services are metered and have accounts so that we get revenue enough to sustain the company to provide services. Hatutalekeza, tutaendelea na hii crackdown mpaka tu net them, mpaka either tuwaekee mita ama wafungwe. Maambia kwamba the fine ni 1 million. So we are urging those with the legal connections they come forward tuwaekee mita. Na kipata kama una mita utakama. Na wadau wa elimu katika kaunti ya Migori wameeleza ghadhabu yao kwa Wizara ya Elimu kwa kile kinachotajwa kama ukosefu wa nia njema katika kuimarisha masomo ya sekondari ya msingi almaarufu kama JSS humu nchini. Na mwenyekiti wa muungano huo wa walimu hao tawi la Migori, Bwana Orwa, anasema kuwa hawakuhusishwa katika au wale walimu ambao wangepaswa kuandikwa na serikali, hivyo hawatapewa kandarasi au watagomea, watasusia kuchukua kandarasi tena mwakani. Wasted the junior secondary school teachers, students for a long time. And we are asking this government that it is time that now that the term is coming to an end, it is only wise that we confirm those who have gone through the training. It is only wise that we confirm those who have been orientated so that they can take us to the next level as we receive the grade 8 into our institution. If we do not do this, we will be working outside the law, and our CBC system that the government of this country really loves will come to an halt. The government must always know they don't have to always push us hard until we call for industrial actions. We are saying there is what we call best labor practice. That when you put someone on contract, it can only go not more than 1 year. At the moment that contract is ended, you must only confirm. So they don't have to wait for us every time that we must always say we call our members to come out on strike. Let them do what we have said, and they must ensure that our members are confirmed at the end of this particular thing. Na mpenzi mtazamaji,
chama cha walimu cha kutetea maslahi NAT kimewataka walimu wa sekondari msingi ambao kandarasi zao zimekamilika kushauriana na tume ya walimu wa TSE ili kuhakikisha kwamba wanaajiriwa basi kupewa kandarasi za muda mfupi katika masomo ya sekondari ya msingi. They even don't have the mandate to demonstrate without my authority. They are our teachers, they are our members. It is me to call out demonstrations after consulting the national office of the NAT. Ambazo utuma kwa JSS, kitu cha kwanza hawa walimu lazima wajue ni kwamba kuna kamati ambayo inashughulikia JSS kwa shule. Si ati inafanywa tu vile vile wanafikiria. Kuna kamati ambayo inaitwa subcommittee ambayo iko chini inashughulika tu na mambo ya JSS peke yake. Kwa walimu ambao wamepewa contract kwa mwaka mmoja, mwaka ukisha wa converted to permanent pension. Hiyo imesemwa. Hii mambo ya JSS, hawa watoto wasome code of regulation ya walimu. Ili kazi yao ikuwe kwa usalama. Let them not mess with KCSE. Wasi mess na form 4 results. Because kila mara ukienda kazi unaitishwa letter certificate ya form 4. Tunaomba tu ya kwamba wizara ifanye kazi yake kwa umakinifu ili watoto pia wafurahie kusoma katika shule ambazo wange. Na mpenzi mtazamaji, polisi katika eneo la Lomot, kaunti ya Pokot Magharibi wamevumilia ama wanawazuilia watu 5 wakiwemo wasichana 2 pamoja na maghariba 3. Polisi waliwafumania watu hao wakiendeleza shughuli za ukeketaji nyumbani kwa msichana mmoja kufuatia ripoti kutoka kwa kiongozi wa nyumba 10 eneo hilo. Katika ward hii ya Lomot kuna katika kijiji fulani watoto wetu walikeketwa wasichana 2, lakini juhudi ya serikali tukisaidiwa na ACC wetu, DCC na effort ya OCS wetu, tulijaribu jana usiku mpaka tumekamata hao wasasi 3 na wasichana 2 sahi wako custody ya OCS Lomot ward. Tunapangia hao watu waingizwe ndani mara moja. Kwa hivyo hali ya hapa kwa sasa imekuwa si mbaya sana, ingawa changamoto ile tuko naye ni kwamba jirani naye pengine tuna shida na jirani kwa sababu bado ili waelewe ukeketaji ni mbaya. Na mimi kama mama nimefaidika kwa sababu watoto wangu wote wamekubali ukeketaji ni mbaya. Rudi. Kwa hivyo tumeona kwamba hii ni sehemu ambayo tunataka serikali waweze kuangalia jinsi ya kusaidia watu wa sehemu hii kupata kufunzwa ama kusaidia kwa njia yoyote ile wataweza kufahamu kwamba ukeketaji ni they can stay safe. We know that this is a very long holiday period. The schools have been closed until January next year, and normally it is during the December holidays that girls undergo circumcision. So this is a period where girls have been able to learn about their reproductive health rights, their sexual health rights. They are, these are adolescents. They are undergoing certain changes in their bodies. Na mpenzi mtazamaji, tukisalia katika hayo masuala ya ukeketaji, ni kwamba serikali imewaonya vikali wanaoendeleza ukeketaji katika kipindi hiki cha muda mrefu au likizo ndefu katika kaunti ya Samburu kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Na haya yanajiri huko katika hafla ya kufuzu kwa wanarika waliokuwa wanapokea hamasa ya kujiepusha na ukeketaji pamoja na ndoa za mapema. Nimependa sana ile maneno tumesikia hapa ya kuacha kutahiri wasichana. Hiyo tumepitisha hiyo maneno. Kwa sababu hiyo maneno sasa kutahiri wasichana alikuwa amerudisha sisi nyuma sana. Sasa tuliambia washeneni na mambo sasa ya ile mambo imepitwa na wakati, kwa sababu mambo ya kukeketa wasichana ya Wasamburu hiyo isaidii tena. Mambo ya dhuluma, yani kupeana tena watoto washanga. Sisi wazee wa Samburu tumesema tukipata ile mzee amepeana hiyo mzee tutashika kabla serikali wajashika. We have over 300 children who participated in an alternative rite of passage. 150 boys and approximately 150 girls. And these are children who have said no to FGM. Their parents were here and they agreed that they will not take their children through FGM. And for us this is important because actually we are in the season of the 16 days of
activism against gender-based violence. When we started the work here in Likising Primary School, we had issues of absenteeism, right, due to teen pregnancy, due to Moranism, right? But as you can see, the message is getting across, right, that it is important for girls to be educated. They do play a key role in the development of their own communities, and they do have a voice. Nataka kuomba wasasi wetu wawashe kudhulumu watoto yao kwa njia ambaye sio mzuri. Dunia imeenda mbele, na tukibaki kwa ile desturi ambaye haisaidii watoto wetu, sio jambo mzuri, na sisi tutaendelea kuelimisha hawa kwa sababu sisi ni viongozi wao. Holiday ambaye ni long holiday, na tukipata yule mtu ambaye anajaribu kufanya kitendo kukeketa ama kupana, we can get hold of him or her and arrest, na tunaweza kumweka ndani. Na mpenzi mtazamaji, muungano wa madaktari katika kaunti ya Kajiado unatishia kuanzisha mgomo baada ya siku 7 iwapo serikali ya kaunti hiyo haitatia sahihi mkataba wa serikali ya kaunti hiyo kuhusu masuala ya kuweza kutimiza au kuweza kuwasaidia hao madaktari ili wakaweze kupata mazingira mazuri mahali pa kazi vile vile na kuweza kuwa maslahi yao yakaweze kutimizwa. While they ask for these leaves, they're being told that they cite the issue of shortage. Therefore, we are demanding that these doctors, that more doctors must be employed to actually cover the county. We have doctors who have worked for 5 years, some 10 years, and when they apply for study leave, they are being denied this. And this also is being given on the basis of tribalism, on the basis of clanism, whereby they'll choose who to give. Therefore, we are demanding that they need to use merit on this. Doctors have been intimidated, especially by the CC Health. We want to tell him that there are proper guidelines and we are protected by the law, and no doctor should be intimidated by whichever authority. Doctors have been transferred without any reason. We have our topmost consultants who work in county referral hospital, and whenever they raise any complaint, they are given letters of transfer without no reason. By 7th December, Kajiado County, if they wouldn't have come down to sit and discuss and agree on the demands that we had given them, then we can be sure that our Kajiado County doctors will go on strike. Na Wakenya wameraiwa kuweza kuzungumzia tatizo la ugonjwa wa kifafa ambao umewaathiri zaidi ya Wakenya 1.5 milioni, na uhamasisho kuhusu ugonjwa huo unaendelezwa katika kaunti mbalimbali ili kushinikiza wakazi kujitokeza kutafuta tiba ya ugonjwa huo. Epilepsy affects 70 million people globally, and in Kenya 2 out of every 100 persons live with this condition. The sad part is that out of all those affected, approximately 1.5 million Kenyans now, only 30% seek treatment. Therefore, there is a big gap of 70% of these people who have epilepsy not knowing where to seek medication or actually seeking alternative medication. We'll urge our family members, because most of these problems start at home. If at home they take care of you well and they hold your hands, it is easy for you to come out victorious. But if you are a person living with epilepsy and at home, maybe your folks, your parents ridicule you and they don't care of you, don't expect the community to take care of you. Epilepsy remains a highly stigmatized brain disorder. Most people still believe it's ignorance, it's witchcraft, it's demon possession, and because of this ignorance, most people with epilepsy are isolated. Small impacts on the brain could result into serious effects like epilepsy. So we want this day, as we wind this month of November in Makueni County, to tell the world that epilepsy is manageable, epilepsy is treatable. Our community health promoters have basic information on what they need to ask to know if somebody has epilepsy, and refer to our health facilities where we'll meet the general cadres of staff, that is the clinical officers, the nurses and the medical officers. These are able to do some level of management.
Na mpenzi mtazamaji, zaidi ya familia 20 eneo la Mauthine, kaunti ya Tharaka Nithi zimesalia bila makao baada ya nyumba zao kubomoka kufuatia mvua kubwa inazoendelea humu nchini, na wamelazimika kubomoa au kuomba malazi kwa majirani, na ni tukio ambalo limekuwa likiwacha wengi bila vyakula, nguo na malazi. Mimi uraro kuna, mimi naenda kutafuta uraro. Hakuna chakula, hakuna nyumba, mimi nalala nje. Mimi naenda kutafuta uraro. Serikali saidie, niko kwa ndibweni. Sasa nikasikia kwa mabati kama ni mawe, nikasikia pa pa pa. Sasa nikauliza ni nini hiyo? Kutoka nje kumbe si mawe. Kutoka nje nikaona nyumba ilikuwa imemomoka. Wakati wa usiku nilisikia nyumba obobobo. Nikauliza watoto ni nini hiyo? Kutoka nje nikaona kitchen yangu yote imeanguka. Mimi niko na ugumu sana kwa sababu mimi hapa niko saa hii sina uwezo yeyote. Nalala kwa jirani, napika chakula mapema, naenda kwa jirani nalala, natandikia watoto wangu chini, ndipo tunalalanga hapo. Mimi niko na uchungu sana, nataka kuomba saidizi. Serikali wakitaka kunisaidia wanisaidie. Hii kamba ninatengeneza hapa kwa soo saa hii ni ya kuingia naye kwa soo. Ni kwa sababu soo imejaa maji, kwa vile mvua imenyesha mingi, maji katoka chini mpaka ikajaa kwa soo. Ndio tunatengeneza hii kamba, ukiingia ndani uwe umesika kamba. Ili soo ikibomoka uwe umesika kamba, ili usije ukaingia kwa maji. Ni kwa sababu ikibomoka bila hiyo kamba utaingia kwa maji, au utafika nduru tusikie, tutakuta umekupa. Waliangukiwa na manyumba, mvua imeingia imenyesha mpaka maji imetoka kwa milima inaingia kwa nyumba ndani. Imeua mambuzi, hata kobe, imeua hata kondoo na vitu vingi. Na mpenzi mtazamaji, wazee 500 kutoka vijiji 35 vilizunguka karibu na mtambo wa madini wa Base Titanium kaunti ya Kwale wamewekwa kwenye mpango wa malipo ya wazee kila mwezi. Recipients of that cash spend in their communities, but it also empowers these elderly people to make a choice on how they use that benefit, how they use that money. Na exercise hii ni sio sisi tunaenda kumtambua yule mtu. Tunaita jamii ya pale na wao wenyewe wanatuambia ni nani kati yao ambaye anastahili kupewa fedha hizi. Na alikuwa tunawaambia wazi kwamba itakuwa ni shilingi 2,000 kwa mwaka mmoja ama kwa kila mwezi shilingi 2,200, kwa hiyo itakuwa 24,000. Anaweza tumia kidole ama bayo kuweza kutoa pesa, sio lazima atumie pin. Lakini kuna wale wenyewe pia wanaweza weka pin na aweza kutoa akitumia pin namba yake. Lakini tunaona ile kitu mzuri ni kwa saa hizi ni hiyo biometric, manake hii inaweza kutambulisha kila mtu na hakuna mtu anaweza kuja achukue kadi ya mwingine ajaribu kufanya transaction nayo. Mimi nahisi zitanifaidisha kwa sababu moja. Kama kila mwezi nimtawahi kupata 2,000 na ambapo ilikuwa sina tegemeo lolote, najua kwamba zitanisaidia zaidi. Na mpenzi mtazamaji, serikali za kaunti zimehimizwa kutilia maanani umuhimu wa mafunzo ya kiufundi ili kubuni nafasi za ajira na kukabiliana na ukosefu wa kazi miongoni mwa vijana kanda ya Pwani. Na aidha, ushirikiano wa serikali ya bara ya Ulaya umetajwa kuwa kama wenye umuhimu mkubwa katika kuadhimisha au kuimarisha uchumi katika umbwa wa Pwani. So when I say that I hope that they will learn from JKP, from what has happened in Jumuiya Pwani, I mostly would like counties to learn, to even come here do benchmark. Watu wengi sana wanajua kwamba kazi ya mekanika ama kazi hizi za uchafu ni za wanaume. Lakini mimi siwezi kuambia kwamba hiyo kazi ni ya wanaume. Niko kwa hiyo industry, ninafanya. Ninaona kwamba si lazima kwa sababu chenye kiko kule hata kuna wanaume wakati mwingine hushindwa ukatafutwa kama msichana. Njoo tufanye hiki, njoo tufanye hiki. Kwa sasa si kwamba eti wanaume wanaweza sana, hata sisi wanawake tunaweza. Kwa hivyo wanawake tuamke, tujikaze.
mentioned. We have another program, Women Empowerment for Development, which has a blue economy component. So, of course, these lessons learned in this blue economy, Go Blue project will be transferred into the new one. So that, of course, we are not, it's just another project, but it's, of course, the same approach we are continuing with you. Na mpenzi mtazamaji, katika habari ambazo tumekuandalia leo, yakiwemo makala maalum katika kufuzu kwa wanafunzi au mahafali nchini maeneo tofauti tofauti. Na makala ya leo tumekuandalia yale kuhusu kufuzu kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Masinde Muliro kilichoko mjini Kakamega katika kaunti ya Kakamega. Na mpenzi mtazamaji, huku chuo kikuu cha Masinde Muliro kikisherehekea sherehe ya 20 ya kufuzu kwa mahafali takriban 4,500, na kituo cha runinga ya HSC kiliungana moja kwa moja na wanahabari wao waliokuwa miongoni mwa mahafala. Na wanahabari wao ni Isaac Peculiar akiwemo na Michael Kongoya Sifuna ambao waliweza kufuzu siku ya leo. Mtazamaji, tuone ni yepi yalijiri katika siku ya mahafali hapo Masinde Muliro. Utavalishwa taji. Ukimaliza kazi utavalishwa taji. Ukimaliza kazi utavalishwa taji. Ukimaliza kazi utavalishwa taji. Amemaliza kazi amevalishwa taji. Ukimaliza kazi utavalishwa taji. Taji imewekwa tayari taji. Taji imewekwa tayari taji. Taji imewekwa tayari taji. Taji imewekwa tayari taji. Na mshukran sana mtazamaji wa runinga ya HLC TV. Leo ikiwa ni siku nyingine ambayo Mola ameweza kutujalia, ni siku ambayo katika chuo kikuu cha Masinde Muliro kumeweza kuwa na sherehe ya kufuzu kwa mahafala takriban 4,500. Na ukiweza kuangazia nyuma yangu utakuwa unaona taswira kamili ya hapa Shitao ambayo iko katika eneo bunge la Lurambi, kaunti hii ya Kakamega, ambapo tumeweza tu kujumuika ili kuweza tu kumsherekea mwenzetu ambaye pia ameweza